Hi students, in this class we study about the emergency and standby generation. So what is emergency and standby generation? It is emergency and standby generation is intended to provide an alternative source of power if normal source of power fails. So I think you know about the inverter. Inverter in your home will operate when your KCB power supply will fail. So like this we can say that as standby power the inverters, and the emergency power is required for emergency loads like intensive critical units in hospitals and all, that is of emergency need is there. So there we need to supply the power, so that we call as the emergency loads. So the standby power system, it can be operated through the DG sets, that is diesel generator sets. And so now we see in this class both of them. So emergency power, an independent reserve source of electrical energy that upon failure or outage of the normal source automatically provides reliable electrical power within specified time to critical devices and equipment whose failure to operate satisfactorily without jeopardise the health or safety of a personnel or result in the damage of the property. See, the emergency power system is very much needed. It is of very critical, and if it's not supplied in a time, it will cause a severe damage to the equipment and also severe damage to the personnel. So next one, the standby power system, an independent reserve source of energy that upon failure or outage of normal sources provides electrical power of acceptable quantity so that the user facilities may continue to satisfactory operation. So it is not of emergency. Standby is of acceptable power. So that is in standby power operation. So the power is fed in acceptable way, so that it is fed so that the satisfactory operation should be ensured. So the not all the power system, not all the loads may not operate, but some of them which loads which is necessary to be operated, it should be operated. So that is why standby power system. So that is why you are telling it as acceptable quantity. So acceptable quantity of electrical power to be provided. Okay. Next one, general considerations. So general considerations are engine driven AC generator sets are used for industrial and commercial building as a source of power. The main prime power used in engine driven type generators are diesel engines, gas turbines and steam turbines. So we use diesel engines, gas turbines and steam turbines as a main prime power. Actually, gas turbines are preferred for higher ratings, and for lower ratings it is preferred to use only diesel engines. So in lower ratings is available more in diesel engines. So and the turbines are used for production, whereas diesel engines can be used for both production and standby sets. So the gas turbine generators are lighter in weight than diesel engine generator sets, run more quietly and require less cooling and combustion air, leading to lower installation cost. So this is the advantage of gas turbine generator. And gas turbine generator sets are more expensive than diesel generator sets and require more starting time. Another factor is fuel supply. If fuel is stored in tanks, it should be stored away from the generators. So this is of the disadvantage and disadvantage. Disadvantage is the gas turbine generator is more expensive and that diesel generator and require more starting time. And so that is why we prefer diesel generator sets, diesel gas turbines, diesel generators than gas engines. So diesel engines are preferred compared to gas turbines. Of these two main drawbacks of the gas turbines, that is, it is more expensive and requires more starting time. If you require more starting time, then there is no reason in telling that it is as a standby power. So standby power should be supplied within 1 or 2 minutes. Okay.
So next one, it comes to the ratings of standby generator sets. So ratings of the standby generator sets are of three types, that is continuous power rating, prime power rating and standby power rating. So the continuous power rating, the engine can supply rated power for an unlimited time. So the standby generator can supply power for unlimited time. Next one comes the prime power rating. In the prime power rating, engine can supply a base load of for an unlimited time and 100% rated power for limited time. So if it is of 100% rated load means, the say in our college we are having 580 kilowatt of energy, kilowatt of power. So if a standby power in your diesel DG set in our college can supply, we cannot supply the 100% power for unlimited time. It can only supply for a limited time. So say 5 hours only, and it can supply the base load. Say for our department block, we can supply the base power for unlimited time. Okay. അതായത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മൊത്തം കോളേജിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ വരെ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതാണ് 100% ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ബേസ് ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് പ്രൈം പവർ. അത് മിക്ക ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റും പ്രൈം പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് അത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. So typical values are a base load of 70% of rated hour and 100% rated power during 500 hours per year. So അതാണ് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഒരു ഇയറിൽ മാത്രമേ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റേറ്റഡ് പവറിന്. സോ ബേസ് ലോഡിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ comes the standby power rating, the maximum power that the engine can deliver and is limited in time. സ്റ്റാൻഡ് പവർ മാക്സിമം പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 500 hours per year. സോ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പവർ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഫ്യൂവൽ. So in diesel engines and all, if you supply 5 liters of diesel, then you can generate only the power depending upon the 5 liters of diesel, and it is limited in time and limited in hour also. And standby power rating, it is applied to generator sets which are used exclusively for emergency power. So typical example of diesel engine sets is as follows. Continuous power rating ആണെങ്കിൽ 15.5 kilowatt ആയിരിക്കും. പ്രൈം പവർ റേറ്റിംഗ് 17.6, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ 18.8 kilowatt. So one common applications of standby generator is to supply UPS equipment during the power outage. So UPS is uninterruptible power supply equipment power outage supply ചെയ്യാൻ പറ്റും. When generator sets are used as a prime source of electrical energy, following points should be considered. ജനറേറ്റർ സോഴ്സിനെ ഒരു പ്രൈം സോഴ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൈം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പ്രൊവൈഡ് ഫോർ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് അതർ യൂട്ടിലിറ്റീസ്. സോ ജനറേറ്റർ സെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി പവർ സപ്ലൈ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് യൂട്ടിലിറ്റിയും പിന്നെ ജനറേറ്ററുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അലോ ഫോർ ലോങ് മെയിൻ്റെനൻസ് പീരിയഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറേറ്റർ സെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. എൻഷ്യൂർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ. സോ യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ജനറേറ്റർ സെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ, അതായത് KCBന് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജനറേറ്റർ സപ്ലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് എപ്പോഴാണ് KCBൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ DG സെറ്റ്. ആൻഡ് എൻഷുർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ലോങ് ലൈഫ്, കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.
and when used as standby source, quick and reliable start app and loading. So ഇത് standby source ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വിക്ക് ആയിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ അത് റിലയബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അത് കുറേ നേരത്തേക്ക് ആ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. റിലയബിലിറ്റി അതായത് അബിലിറ്റി ടു സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടു ദി പവർ, ആൻഡ് റിലയബിൾ ലോഡ് ഷെഡിങ് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർലോഡിങ്. റിലയബിൾ ലോഡ് ഷെഡിങ് and allow for a periodic testing under load and provide for parallel operation with utility. So ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്താണ്, പ്രൈം പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ്, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം.